Good morning, all of you. Yesterday, all of you studied the two type of single electrodes. That is, metal insoluble salt electrode and oxidation reduction electrode. I will repeat it. The metal insoluble salt electrode once again. Metal insoluble salt electrode. कालच्या लेक्चरमध्ये आपण दोन टाईप अभ्यासले, एक मेटल इन्सुलेबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड आणि ऑक्सिडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड. त्यापैकी मेटल इन्सुलेबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड जो आहे तो आपण त्यामध्ये एक छोटा पॉईंट राहून गेलेला आहे की जनरल रिप्रेझेंटेशन ऑफ मेटल इन्सुलेबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, तो आपण थोडक्यामध्ये पाहूया. तर द सॉल्ट लाईक AgCl, AgBr, AgR, silver chloride, silver bromide, silver iodide, lead sulfate, barium sulfate, PbSO4, barium sulfate, BaSO4, mercurous chloride, Hg2Cl2, Hg2Cl2, mercurous chloride, mercurous sulfate, Hg2SO4, etc. are practically insoluble in water. म्हणजे हे जे काही सॉल्ट आहे, सिल्वर क्लोराईड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाईड, लेड सल्फेट, बेरियम सल्फेट, मर्क्युरस क्लोराईड आणि मर्क्युरस सल्फेट, हे जे काही सॉल्ट आहेत हे वॉटरमध्ये कम्प्लिटली सोल्युबल होत नाही. अगदी मायन्यूट पार्टिकलमध्ये ते डिझॉल्व्ह होतात. मग ह्या सर्व सॉल्टना किंवा अशा स्वरूपाच्या सर्व सॉल्टना स्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्ट असं म्हटलं आहे. स्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्ट असं म्हटलं जातं. आणि या सॉल्टपासून जो इलेक्ट्रोड तयार केला जातो त्या इलेक्ट्रोडला असं म्हटलं जातं मेटल इन्सुलेबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड. मेटल इन्सुलेबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड. मग काल आपण पाहिलं सिल्वर क्लोराईड इलेक्ट्रोड. कोणता इलेक्ट्रोड अभ्यासला आपण? सिल्वर क्लोराईड इलेक्ट्रोड. मग सिल्वर क्लोराईड इलेक्ट्रोड म्हणजे काय? इट कन्सिस्ट silver and coated with its sparingly soluble salt. म्हणजे सिल्वर मेटल ह्या त्याच्याच स्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्ट, त्याच्याच म्हणजे जो काही तुम्ही स्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्ट घ्या यापैकी AgCl, AgBr, AgI किंवा अन्य याच्यामध्ये सिल्वर असणं अपेक्षित आहे. मग असे कोणते सॉल्ट आहेत? AgCl आहे, AgBr आहे, AgI आहे. या तीन पैकी कोणताही एक सॉल्ट घ्यायचा. मग फॉर एक्झाम्पल AgCl, सिल्वर Ag कोटेड विथ AgCl. मग हे सॉलिड फेज आहे. म्हणजे सिंगल इलेक्ट्रोड मध्ये दोन फेज, एक सॉलिड फेज आणि म्हणजे हा इलेक्ट्रोड सॉलिड फेज आणि दुसरा फेज इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड फेज. मग सिल्वर इज कोटेड विथ AgCl, इट्स स्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्ट. म्हणजे त्याच्याच स्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्टने काय केलेला जातो? कोटेड केला जातो. And this electrode can be dipped into the solution, deep into the solution, containing the ion present into the salt but not metal. म्हणजे अशा सोल्युशन मध्ये डीप करायचं की त्या सोल्युशन मध्ये एक आयन असा असणं अपेक्षित आहे की तो सॉल्ट मध्ये आहे परंतु तो मेटल असता कामा नये. मग आता AgCl मध्ये दोन आयन आहेत, Ag+ आणि Cl-. मग तो मेटल नको आहे म्हणजे Ag+ नको आहे, म्हणजे कोणता पाहिजे? Cl-. अशा सोल्युशन मध्ये डीप करायचं की त्या सोल्युशन मध्ये Cl- असतं. मग कोणतं सोल्युशन? KCl. येते लक्षात? सो दिस
General diagrammatical representation of metal insoluble salt electrode. Metal insoluble salt electrode consists metal is in contact with its sparingly soluble salt deep into the solution containing the ion present into the salt but other than the metal. Okay. Now we can represent this the single electrode. How we can represent? So next point is representation. Representation. Ag coated with AgCl. Silver coated with silver chloride. Deep into the solution KCl. Activity of Cl minus. AgCl. This is the representation of silver chloride electrode. Okay. Cell reaction, half cell reaction. Half cell reaction. AgCl plus E minus gives rise to Ag plus Cl minus. AgCl plus E minus Ag plus Cl minus. So this is the reduction reaction takes place in this half cell. Okay. We can write QA, reaction quotient, product of activity of the product, activity of silver multiplied by activity of Cl minus divided by activity of AgCl. Activity of silver Ag is equal to activity of AgCl is equal to 1. Activity of silver, activity of AgCl is equal to 1. So QA is equal to activity of Cl minus. QA is equal to activity of Cl minus. Okay. Now we see here. From this half cell reaction, we can write EMF equation. EMF equation. So reduction potential of silver chloride electrode is equal to standard reduction potential of silver chloride electrode. Standard reduction potential of silver chloride minus 2.303 RT divided by Nm. 2.303 RT divided by Nm. Log of QA is equal to activity of Cl minus. So activity of Cl minus to the base 10. So this is the EMF expression for electrode potential. Next, at 25 degrees Celsius, 2.303 RT divided by F, that is equal to 0.5091. How many electrons? 1. How many electrons are involved? Only 1 electron. So M is equal to 1. Then next equation. Now we can substitute all these values in this equation. So reduction potential of silver chloride electrode is equal to standard reduction potential of silver electrode minus reduction potential of silver chloride electrode is equal to standard reduction potential of silver chloride electrode minus 0.0591 divided by 1. N, this factor 0.0591. N is equal to 1. Log of activity of Cl minus to the base 10. So this is the final equation. In this equation, this value is constant. This value is constant. So reduction potential of silver chloride electrode depends on activity of Cl minus. Means this electrode is reversible with negative ion, that is Cl minus. All of clear? So which point is remaining in this article? We can consider the general representation. Means we see here, this is the silver coated with AgCl. Means metal is coated with AgCl. Means it's sparingly soluble salt.
So we can instead of silver we can write M. Any metal. Any metal means metal present in sparingly soluble salt. Metal is in contact with its sparingly soluble salt. Mx. Mx means sparingly soluble salt. Sparingly soluble salt. In which the metal is present or this metal is coated with its म्हणजे त्याच्याच स्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्ट आपण जनरल रिप्रेझेंटेशन करतो. आता AgCl रिव्हर्सिबल विथ ऍक्टिव्हिटी ऑफ Cl मायनस मीन्स Mx we can this solid phase we can dip into the solution containing X minus म्हणजे X minus असणाऱ्या सोल्युशन मध्ये डीप करायचा. परंतु त्याच्यामध्ये कोणता आयन असता कामा नये. मेटल M⁴N+ हा आयन असता कामा नये. X मायनस निगेटिव्ह आयन असणाऱ्या सोल्युशन मध्ये डीप करायचं. सो ऍक्टिव्हिटी ऑफ Cl X मायनस. ऍक्टिव्हिटी ऑफ X मायनस. नाउ वी कॅन राइट इक्वेशन Mx plus Ne minus that is equal to M⁴N plus X minus. Mx plus Ne minus M⁴N plus X minus. So this is the half cell reaction of this metal insoluble salt electrode. From this equation we can write QA activity of M⁴N plus activity multiplied by activity of X minus divided by here not M here Ne minus gives rise to M. So activity of म्हणजे ही reaction पहा Mx plus Ne minus AgCl ची रिएक्शन आपण काय लिहिली होती AgCl plus E minus Ag plus Cl minus. So according to this reaction Mx plus Ne minus gives rise to Ag means M plus X minus. So divided by activity of Mx. Activity of AgCl 1. So activity of M, activity of Mx is equal to 1. Activity of M, activity of is equal to activity of Mx is equal to 1. So if we substitute this value in this equation, QA is equal to activity of X minus. Okay. So from this we can write the equation, EMF equation. So reduction potential of metal insoluble salt electrode is equal to standard reduction potential of metal insoluble salt electrode minus 2.303 RT divided by NF log of activity of X minus to the base 10. Reduction potential of metal insoluble salt electrode is equal to standard reduction potential of metal insoluble salt electrode minus 2.303 RT divided by NF log of activity of X minus to the base 10. At 25 degrees Celsius means this half cell works at 25 degrees Celsius. Then 2.303 RT divided by F is equal to 0.0591. We are unknown about N, how many electrons are involved. So we cannot write N is equal to 1. So final equation, reduction potential of metal insoluble salt electrode is equal to standard reduction potential of metal insoluble salt electrode. Reduction potential of metal insoluble salt electrode is equal to standard reduction potential minus 0.0591 divided by N. We are unknown about how many electrons are involved. Log of activity of X minus to the base 10. So this is the final equation. In this equation, on the right hand side, standard reduction potential, this value is constant. This 0.0591 divided by N, these values are constant. Means reduction potential depends upon the negative ion, that is X minus.
If you change the concentration, reduction potential of metal insoluble salt electrode will change. म्हणजे हे जे आता आपण जो राहिलेला जो पॉईंट अभ्यासला म्हणजे काय फक्त आपण अभ्यासलं डिटेलमध्ये फक्त आपण जनरल रिप्रेझेंटेशन ऑफ मेटल इन्सुलेबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड हा पॉईंट राहून गेला होता. काय मेटल त्याच्याच स्पेरिंग इन्सुलेबल सॉल्टने आपण कोटेड केलं आणि अशा सोल्युशन मध्ये डीप करायचं की की त्या सोल्युशन मध्ये जो आयन आहे तो आयन सॉल्ट मध्ये असेल पण तो मेटल आयन असता कामा नये. मग इथे आपण रिप्रेझेंटेशन ऑफ पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड दाखवलेलं म्हणजे अगोदर इलेक्ट्रोड सुरुवातीला इलेक्ट्रोलाइट फेज दिलेला आहे नंतर सॉलिड फेज मग रिडक्शन रिॲक्शन द्या त्याच्यावरून क्यूए द्या मग ऍक्टिव्हिटी ऑफ एमएक्स इज इक्वल टू 1 त्याच्यानंतर ईएमएफ इक्वेशन द्या आणि हे फायनल इक्वेशन. ओके सो दिस इज अबाउट द जनरल डिस्कशन अबाउट the metal insoluble salt electrode and this metal insoluble salt electrode can be explained with the help of silver chloride electrode and mercurous chloride electrode that is calomel electrode. And if you use the KCl as saturated KCl then this calomel electrode is known as saturated calomel electrode. And in the next lecture all of us I am going to explain to you last type of single electrode that is gas electrode. Okay.